Samtang layo pa ang ex sa maginahinay nag-review kay diligid makaya nga mag-cramming gid sa oo. Nung to cramming ate. Yes. Gina-apply sa da siya di ba ate? Dili. Good day everyone, this is Noesa Sandra and today we will be asking random students for random question. Join us as we explore the thoughts of our fellow CMUans. Let's go! Excuse me kuya, are you in a hurry po? Maybe. Wait. Say, nami random question kuya. What's your name po? My name is Art From what college? Engineering. Oh, okay. Where do you usually go po when you have vacant time here sa campus? Sa among college lang namo yung mga Like, to, sa mga study area. sa inyong Yeah. college? Quad core ang tawag. Okay. Thank you, kuya. Over. Thank you. Sige, good afternoon, ate. What's your name po? Divine. From what college po? Kwan best BS in Filipino. Ay, education. Sige, ate. Since our finals is fast approaching po, do you have any tips for fellows MU1s? So ako lang makwan mitaw samtang layo pa ang ex sa maginahinay nag-review kay diligid makaya nga mag-cramming gid sa oo. Nung to cramming, ate. Yes. Gina-apply sa da siya di ba ate? Dili. Tips lang siya. Oh, tama na yung kong advice, pwede gid ako na ma-apply. Sige. Thank you, ate. God bless po. Hello, ate. Good afternoon. What's your name po? Dane From what college? College of Business Management, CBM. We have some random question lang, ate. Where do you usually go or around here sa campus when you have a vacant time? Dari, Fulbright. Then, Why po? ano man good kanang gawa sa na internet connection maka ano po kanang ang ambience dere ba is peaceful then hangin good siya tas maka-focus mi sa mong ginahimo makatulog pud mi at the same time tungod sa Peaceful mo siya. Sige, te, thank you. thank you aratang Thank you, te. Good afternoon po. Nagdali mo, ate, kuya? not that much Ay, ano man dyan? Ay, sige na lang. Naiklase si kuya. Ay, gawin lang ang question, te. Namoy ka nang matip sa itong fellows semi-ones for ka nang coming exam final. Maybe don't cram and study before the day of the exam na scheduled na So, not to coming. Di na-apply sa di mo na siya, te. In your life. Tips lang ta dito. Sige. Thank you. Thank you. That's a wrap. Huge thank for our fellow semi-ones for sharing their time, tips, and stories. Goodbye, and God bless us all.